Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Товарищ Верховный Главнокомандующий, к тренировке привлекаются ракетная подводная лодка стратегического назначения Тихоокеанского флота, подвижный грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения «Ярс», ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота, 2 стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС. Внимание, расчет, получен приказ. Есть приказ. Дублирую приказ на пусковые установки. Приготовиться к совместным действиям. Совместным действием готов. Проконтролировать правильность набора. Набор верен. Внимание! Пуск! Есть пуск. Боевая тревога, ракетная атака, ракетная атака, ракетная атака. Боевой курс 320, Есть БП-26. Есть КП-1. Есть БП-25. До старта 10, 9, 8. 3, 2, 1, 0. Есть старт ракеты. Есть старт ракеты по ракетной шахте номер 8. Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности государства. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются. Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений, однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности. В текущем году их оснащенность современными образцами вооружения достигла порядка 94%. В соответствии с госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску. И что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны. Кроме того, продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации. Все это необходимо для эффективной защиты России и наших граждан. It's all about North Korean soldiers and officers. They have both. They have both already on Russian territory. And they will use it both. They will use it on our territory. 3,000 already on the territory of Russia. 3,000 of North Korean soldiers. We think the information from our intelligence, we think that they will have 12,000
this soon. I mean soon. It's not about years or months. It's soon. So that is the first. Of course, it's escalation, and how we can. Sometimes I'm very surprised how our big partners, big strategic partners, say that we should not cross red lines and escalate, but we think that Russia does it itself. So, Mr. President, are you worried about the North Korean troops in Kursk, in Russia? I'm concerned about it, yes. Should the Ukrainians strike back? They crossed into Ukraine, yes. Very open and very frank conversation. I've met the president twice. North Korean activity right now, both in terms of arms exports and especially in terms of sending troops to to Russia, is escalation, expansion, and provocation. So we had a good discussion about this. My own analysis this is my analysis, not the words of the president, is that for China, the Chinese-North Korean relationship is not very comfortable at the moment. Because as a matter of fact, it can lead to escalation. China's relationship with Russia, I respect the autonomy of both sides, has a direct effect on China's relationship with Europe. So if we feel that Russia's aggressivity in Ukraine is a threat to us, then it has ramifications for anyone who directly or indirectly supports Russia. Does Finnish NATO membership have an impact on Finnish-Chinese relations? The final and fifth point I made is that it is very difficult to trust President Putin, especially when it comes to nuclear weapons. And that's why it's extremely important that a major power such as China keeps on having dialogue with Russia and make sure that we can de-escalate as much as possible. Chinese-Russian relations has an impact on Chinese-European relations. And for China, the biggest internal market in the world is the European Union. So my worry is that we're going into a cycle of tariffs, of trade escalation, etc., etc. We need to avoid that. We need to have a level playing field. And this is the ongoing negotiation. Everyone, just a few things at the top, and I'll get right to your questions. So we believe that the DPRK has sent approximately 10,000 soldiers in total to train in eastern Russia, and that these troops will probably augment Russian forces near Ukraine over the next several weeks. A portion of those soldiers have already moved closer to Ukraine towards Russia's Kursk Oblast near the border with Ukraine, approximately a couple thousand, with a smaller number already present in the Kursk region. We remain concerned that Russia intends to use these soldiers in combat or to support combat operations against Ukrainian forces in Kursk. We continue to monitor closely and are consulting with our Ukrainian partners as well as other allies and partners. What's that? You said a small number already in the Kursk. Right. Indications that there's already a small number that are actually in the Kursk Oblast, with a couple thousand more that are either, almost there or due to arrive imminently. Again, we'll continue to, the rest at this time, of course, training out in the east, but fully expect that they'll move in that direction at some point. Can you sort of narrow that? Are you talking dozens, hundreds? I'm not going to go into specific numbers other than just to say at this point, we assess it's a relatively small number. Troops inside Ukraine right now? So we have no information right now to corroborate the reports that there are DPRK forces inside Ukraine. North Korea that was accepted. Who initiated the idea? This is an indication of
the dire situation that Russia finds itself in terms of manpower on the front lines. They have experienced significant casualties in this war, and the fact that they now need to outsource for foreign troops to help support their forces inside Russia indicates that there's some serious questions in terms of their ability to continue to sustain their personnel requirements. This is something that we continue to look at in terms of the relationship between Russia and North Korea and what kinds of benefit is North Korea deriving from that relationship. Somewhat related, I think we're at the There are millions of Palestinians who rely on that aid, and so implementing this legislation would pose significant risks for those that are dependent on that aid. And so we will continue to urge the government of Israel to pause implementation of the legislation. The letter that Secretary Austin and Secretary Blinken made quite clear that we're opposed to implementation of that legislation and that there could be consequences under U.S. law and U.S. policy for the implementation. So again, we'll continue to urge the government of Israel to ensure that UNRWA can effectively carry out its mission and facilitate humanitarian assistance. Fully aware of the tensions in the Middle East, and we are going to continue to support the defense of Israel from potential attacks by Iran and its proxies, as well as the protection of our forces.